Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich mal wieder auf einer kleinen schottischen Insel und es gibt richtig schön schottisches Wetter, nämlich Wind von der Seite, Regen von der Seite. Und heute auf der Isle of Raasay gibt es eine kleine Geschichte von mir. Und zwar hier geht es um Callum's Road. Und die heißt nicht umsonst Callum's Road, denn es gab hier einen Mann, der wohnte noch ein gutes Stückchen weiter nördlich. Und zwar hieß der Mann Callum. Und der wohnte sehr abgelegen und es gab eben nur so einen kleinen Trampelpfad hier in den Norden. Also man konnte vielleicht mit einer kleinen Karre oder einem Pferd oder einem Esel konnte man da schon hingehen. Aber er hatte dann eine Tochter und die musste in die Schule auf die Isle of Skye. Und das ging nicht. Also es war ungefähr ein Tagesmarsch zur Isle of Skye. Und deswegen hat er im lokalen Council angefragt, hey, wir bräuchten doch hier mal eine Straße hoch. Das war so Mitte 60er war das. Und das Council hat gesagt, nein, zu teuer, machen wir nicht. Ja. Er war aber ein Mann der Tat und er hat dann gesagt, okay, ich nehme meine Schubkarre, meine Spitzhacke und meine Schaufel und ich baue meine eigene Straße. Und dann hat er wirklich 10 Jahre daran gearbeitet und hat mit seinem Zeug, mit seinem Werkzeug wirklich diese Straße innerhalb von 10 Jahren selbst gebaut. Also er hat wirklich das ganze Ding mit der Spitzhacke, der Schaufel und dem Schubkarren planiert. Und als er fertig war in den 70ern, ist er wieder zum Council gegangen und die haben dann gesagt, okay, wir übernehmen die Straße, wir benennen sie nach dir und haben das ganze Ding sogar noch asphaltiert. Und dann war er sehr zufrieden, denn er hat dann endlich mit seinem Fahrzeug auch in die Isle of Skye fahren können. Ob das dann mit seiner Tochter nach 10 Jahren so gut noch geklappt hat, das weiß ich leider nicht. Wer die Story genauer wissen will, der kann bei der Isle of Raasay Distillery nach dem Buch fragen. Die haben nämlich ein Buch über die Geschichte dieser Straße und da kann man alles nachlesen. Aber bei uns geht es halt nicht nur um diese Straße, sondern eben um die Isle of Raasay Brennerei. Und da fahren wir jetzt hin und schauen uns an, was es bei der Brennerei geht. Aber davor erzähle ich noch ein bisschen die Geschichte der Brennerei. Die Brennerei hat 2014 so angefangen und ist dann 2017 ist dann das Ganze mit Rohbrand losgegangen und 2020 ist dann die Brennerei, hat ihren ersten Whisky rausgebracht und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Brennerei diesen Whisky produziert. Hinter mir ist die Maischen. Die Brennerei hat 2 verschiedene Malzsorten. Einmal die ungetorfte und dann noch die getorfte. Und die ungetorfte sind 0 ppm und die getorften sind 50 ppm. Sehr interessant, 1 Tonne Gerstenschrot wird hier eingefüllt, 2000 Liter Wasser, erstes Wasser, 3000 Liter zweites Wasser und das geht dann weiter in die Fermentation. Beim dritten Wasser wird das Ganze recycelt, noch das letzte rausgeholt, um da die Effizienz zu steigern, was dann wieder verwendet wird als das Wasser für den nächsten Run. Sehr interessant ist natürlich, wenn man einen rauchigen und einen nicht rauchigen hat, wie macht man das dann mit dem Waschen? Hier macht man es ganz anders. Man sagt einfach, okay, wenn das Silo leer ist, dann befüllen wir es mit nicht getorften und arbeiten einfach weiter. Und ganz am Ende wird dann aufs Fass drauf geschrieben, ja, das war ein Zwischenprodukt. Das kann man dann beim Vermählen der Fässer beachten und wenn man das weiß, kann man das natürlich einfach mit einberechnen, sodass man wieder auf genau das gleiche Level kommt wie normalerweise auch. So, wir schauen jetzt aber, wie es weitergeht mit dem Wash in den Washbags. Wir kommen also jetzt mit 5000 Litern in diese großen Stahltanks. Sie haben Wassermantel oben drumherum. Sie schalten die Wassermantel aber nur bei den nicht getorften ein. Und da schalten Sie mit 32 Grad Celsius ein. Ich kenne es ein bisschen niedriger, liegt aber daran, dass Raasay ein anderes Ziel hat. Viele Brennereien wollen einen sehr leichten, fruchtigen, vor allem fruchtig leicht, frische Früchte. Und was man hier haben will, ist einen dunklen Früchtecharakter, also so Kirsche, schwarze Johannisbeere, so rote Trauben, so in der Richtung, also so richtig dunkle Früchte. Und das erreicht man, indem man ein bisschen höhere Temperaturen hat, weil da kräftigere Geschmäcker rauskommen. Gut,
Was haben wir noch? Wir haben relativ lange Fermentationsdauer zwischen 3 und 5 Tagen, also irgendwie 72 bis 120 Stunden oder 118 Stunden, irgendwie sowas. Und die sind auch sehr gut dafür, weil dann hat man laktobakterielle Fermentation, die sehr, sehr viele Geschmäcker produziert. Aber am Ende, was auch noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ausschlaggebend ist, ist die Hefe. Und hier hat man zwei verschiedene Hefen im Einsatz. Einmal normale Distillers Yeast, also normale Hefe zum kräftige Hefe. Und dann haben wir noch eine Champagnerhefe, die aber auch bei Tequila und Mezcal im Einsatz ist. Und diese Champagnerhefe, die produziert genau die Geschmäcke, die man hier haben will. Was ein bisschen schwierig ist, weil die Champagnerhefe hat etwas, was sie Killer Strain nennen. Und das ist eine Art und Weise der Vermehrung, die andere Hefen abtötet. Das heißt, wenn man diese zwei Hefen mischt, bekommt man im Grunde nur Champagnerhefe, weil die andere Hefe unterdrückt wird von der Champagnerhefe. Deswegen werden die separat fermentiert und werden dann später vermählt in den Fässern oder Special Edition kommen dann raus. Was man jetzt dann irgendwann versucht, ist sequentielle Fermentation. Und das ist einfach so, dass man sagt, okay, man fängt mit der Distillers Yeast an und wenn die dann schon mal gut gearbeitet hat, dann setzt man die Champagnerhefe dazu, die dann die Distillers Yeast tötet und dann eben diese schönen Geschmäcke produziert, die man haben will. Also wir haben jetzt hier schöne dunkle, fruchtige Geschmäcke produziert und jetzt schauen wir mal an, wie das Ganze intensiviert wird. Hier ist wieder das Herzstück der Brennerei und wir fangen an mit der Wash Still und die Wash Still mit 5000 Litern Wash befüllt. Ganz normal, man heizt kräftig ein, schaut, wie es dann hochkocht und die Dämpfe steigen auf. Und hier kommt schon die erste Besonderheit, denn hier in dem Hals gibt es einen Wassermantel, der das Ganze kühlt. Und wenn ihr euch das genauer anschaut, dieses Rohr fällt, also alles, was hier gekühlt und kondensiert wird, würde in den Kondensator fallen, wenn es nicht noch dieses Stückchen hier gäbe. Und das ist ein Rücklauf, also ein Reflux. Und wenn man da dieses Ventil aufmacht, dann fließt alles wieder zurück in den Pot und wir haben Reflux. Und wenn man es zumacht, dann füllt sich's und fließt weiter in den Kondensator. Was Sie hier machen, ist beim getorften Whisky machen Sie es auf, dass Sie mehr Reflux haben und beim ungetorften machen Sie es zu. Man würde jetzt erwarten, wenn man den Reflux anmacht, dass man dann einen feineren Brand kriegt, aber wir sprechen hier über die Wash Still, nicht über die Spirit Still und Sie sagen, Sie finden ihn mit mehr Öl, mehr Charakter. Ja, schöne Geschichte. Hier geht es dann weiter. Nachdem es destilliert wurde, geht alles in die Spirit Still. Wird dort gebrannt. Wir haben sogar hier auch noch ein Watchglas, nicht so nötig, aber trotzdem ist es vorhanden. Es geht hoch. Diesmal haben wir ein steigendes Rohr, das heißt, alles, was hier kondensiert, fließt wieder zurück in den Pot. Hinten steht noch ein Teil, was für die Gin-Produktion benutzt wird. Das wird ein eigenes Video. Und dann gibt es nochmal diese riesige Tonne hier. Das ist ein Rectifier und der ist im Grunde eine fraktionale Destillation mit 5 bis 6 Böden drin. Und hier wird der Whisky dann nochmal fraktionell destilliert. Man kommt dann hoch auf 80% ABV und macht das Ganze nochmal extrem feiner. Man kann ihn zuschalten, man kann ihn abschalten, wie Sie es wollen. Theoretisch könnten Sie damit hier auch auf diesen zwei Stills und im Rectifier neutralen Alkohol herstellen und dann direkt Gin brennen von dem, was Sie hier produzieren. Wäre natürlich bedeutend teurer. Ja, wie geht es weiter? Wir haben jetzt hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Kann man hier noch sehen bei den schönen Spirit Safes. Die sind einzeln aufgestellt. Auch sehr interessant, gibt es nur sehr, sehr selten. Funktioniert aber wie ein ganz normaler Spirit Safe. Und Sie haben jetzt viele, viele Möglichkeiten zum Einstellen. Sie haben 4 normale Rohbrände, wie Sie sagen. 6 sind so, da sind Sie noch am Ausprobieren und noch am Schauen. Also Sie haben ganz viele verschiedene. Und das gibt natürlich eine Möglichkeit, wenn man die jetzt alle einzeln lagert, dass man am Ende sehr schön den Whisky zusammen verheiraten kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Whiskys einzeln gelagert werden. Jetzt bin ich im Lagerhaus von Raasay. Schön ist, dass hier der Whisky komplett auf der Insel gelagert wird. Also es geht kein Fass von der Insel runter und wird irgendwo anders gelagert, sondern Sie haben hier Ihre 2 Lagerhäuser, eins palettiert, effizient
Und hier haben wir noch ein kleines, was so ein bisschen so die Special Edition sind. Das ist ein Dunnage Warehouse, der gestampfte Lehmboden mit ein bisschen Schotter oben drauf, nicht so hoch. Und hier sind mehr so die Special Fässer drin. Und hier hinter mir sieht man zum Beispiel Marzanilla Fässer, da komme ich später nochmal dazu. Wenn man sich hier umschaut, sieht man, okay, viele ASB, also American Standard Barrel, denkt man, ja, ganz normal Bourbonfässer. Nein, das sind sehr, sehr viele Ex-Rye Casks. Das gibt ihnen so die Basis. Also sie setzen als Basis Ex-Rye ein, was ihnen bedeutet mehr Würzigkeit gibt. Dann auch noch in den American Standard Barrels die Chinquapin-Eiche. Das ist eine Eiche aus Amerika, wächst genauso da, wo auch die normale Quercus alba wächst. Und das ist dann Quercus milbergius oder so ähnlich. Und die wächst genau dort, ist aber ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer, nicht so kräftig wie die Quercus alba, weil die ist ja im Bourbon, merkt man es, da geht schon was. Und die ist ein bisschen leichter und da setzen sie dann frische Fässer ein, also Virgin Chinquapin Oak. Das ist so das, was oben auf den Rye draufkommt und ganz oben als am Abschluss beim Maraging oder Blending sind dann noch Weinfässer, Sherryfässer. Hier sieht man dann schon so ein bisschen so die Sherry Hogsheads und hier neben mir dann noch ein schönes Marzanilla-Fass. Wird wahrscheinlich eine Special Edition werden und die darf ich jetzt mal probieren. Interessant ist, Sie müssen ja viel aufpassen, was Sie alles destilliert haben. Das hier ist jetzt ein 50 ppm Malz, destilliert dann heißt es irgendwo um die 11 rum wahrscheinlich. Und in einem Marzanilla-Fass seit 2019. Also kein Whisky, oder? Nee, doch, könnte schon Whisky sein langsam. Gerade so. Boah, und der hat kräftig Rauch. Boah, also richtig Rauch mit dabei. Mhm. Mm. 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 Boah, das ist mal ein rauchig, würziger Whisky. Boah, der hat Kraft. Also richtig, richtig rauchig. So ein richtig schönes Lagerfeuer oder Kamin, der so ein bisschen schwelt. Boah, richtig fies. Ein bisschen Asche habe ich jetzt mittlerweile. Also zweites Schlückchen habe ich ein bisschen Asche mit dabei. Und auch viele, viele, viele Gewürze. Pfeffrig, Koriander. Ja, wo das ist, das pfeffrig. Ganz, ganz heftig. Leichte, bittere Note, aber auch ein bisschen traubig. Relativ wenig süßlich. Also schöne Geschichte. Also da bin ich echt gespannt, wann sie den abfüllen und wie der dann im Fass sein wird. Denn ja, sie verwenden den nicht rauchigen. Und am Ende schaut man dann, dass man irgendwo, ja, wie gesagt, schon 11 ppm im Fass, im Glas irgendwo hat. Also einen richtig schön leicht rauchigen. Was es auch noch gibt bei der Brennerei, ist eine Private Cask Geschichte. Also man kann Private Cask kaufen. Gibt es in 30 Liter oder in 200 Liter. Bei 200 Liter muss man viel, viel mehr Geduld mitbringen. 30 Liter geht relativ schnell. Sie haben extra schon so Fourth Fill genommen, dass es nicht zu additiv intensiv wird, dass man sich wirklich so 3-5 Jahre Zeit lassen kann und dann hat man ein 30 Liter Fass. Gibt leider eine Warteliste, weil sehr beliebt war und jetzt muss man halt ein bisschen warten, bis man dann ein eigenes Private Cask bekommt. Gut. Und ja, das war's. Hier wird dann sehr viel zusammen gemerged und was am Ende rauskommt, das schauen wir uns jetzt mal an. So, das war's mit der Produktion und jetzt geht's nochmal weiter mit einem kleinen englischen Interview. So I'm sitting here with Alasdair Day and you are co-founder and master distiller here at the distillery. Obviously you've been here since 2014, since the start. And you've been in the whiskey industry since 2009. That's great. Yeah. So collected a little bit of experience, and your family has a bit of heritage in the whiskey industry. That's great, yeah. Yeah, so thank you very much for having us here at the distillery. It's a pleasure. Yeah, it's a bit of a bad day. It's wild. It's wild out there today. Yeah. But I made it. Hopefully I make it back. Yeah. So quite some whiskey, pretty different to what I've tried so far from the Scotches and. Yeah, you definitely are a Scotch, but it has so many nice flavors. So what are we having now?
So we have our signature Hebriden single malt, Isle of Raasay Hebriden single malt, and this is the most recent bottling. So this is our autumn bottling. This is Arrow 2.1. We do 2 bottlings a year, a spring and an autumn. So Arrow 1 is the spring, Arrow 2 is the autumn, and this is this year's bottling. It's just done. Nice, nice. Okay. Okay. Let's have it then. Okay, good stuff. And so how many different kind of recipes or the casks are going into that? So we have 2 different spirit types. We have our unpeated and our peated spirit, and then we have 3 different cask types. So you can see them here. We have ex-rye, Chinkapin oak, and ex-Bordeaux red wine. Okay. Both in unpeated and peated. So they're all matured separately, and then we vat all 6 casks together, 6 cask types together to produce the single malt. And obviously no colouring, chill filtering. Yeah, so this just is natural product. Just natural. This is bottled at 46.4% ABV. You don't even have the equipment here for chill. No, we don't. No. Yeah, no. that was cool that I didn't get in the video that you do your own bottling here. Yeah, we do. So everything, you know, we've got the water from our well, distillation here on Raasay, everything's matured on Raasay, and everything's bottled on Raasay as well. Yeah, so you get the malt, you get the empty casks, and ship out full bottles. That's it. Yeah, all leaves the island when it's sold. Yeah. Okay, nice. So you told me beforehand that, does it have a ppm value then on the bottle, or not in the bottle. So the barley comes in at about 50 parts per million. Phenol, so it's fairly heavily peated barley. We take quite a narrow cut in the distillery, so we kind of start about 75, and we cut down on the peated, we cut down to 65, on the unpeated down to 67. So it's quite a narrow cut. So that reduces the phenols that are actually in the new make spirit. And then by the time we get to bottling, you know, most of our bottlings are between 6 and 11 parts per million in the bottle. So if you go onto our website and you look at Arrow 2.1, it tells you all the cut points, it tells you the residual phenols, everything's there. So nice. So yeah, you're pretty transparent in terms of what you make there. Yeah, I mean, you know, if someone wants to find out something about how we make it, we'd like to think they can go to our website, look up that bottling, and the information is there. That's nice. So it's really interesting, because I just had, what did I have? I had a mozzarella with the peated, and another one also with the peated. Yeah, so the Quercus Humboldti, the Colombian Andean cask, But they are special, there's nothing in there, but no. I can feel the peat flavor again. Yeah, it's very light on the nose. Yeah. You know, there's some peat there. It's more of a wood smoke, an aromatic smoke. Yeah, it's not this phenolic dry, but really a burnt out bonfire. Yeah, like a bonfire. Smothering bonfire or something like that. Smoldering, that's all. And there's a bit of sweetness too on the nose, just behind that smoke. Yeah, it has a bit of everything. The sweetness is light, but it's there, and a bit of these darker fruits in there, but also that has a bit of a volume to it. I didn't expect that. How old is that, roundabout? So the oldest casks in this batch are from April 2018. 2018, and the youngest are just over 3 years old. So it's it's, you know, if we were to put a number on it, it would be a 3-year-old. But there is, as I say, there are some casks. In fact, some of the red wine casks, unpeated red wine, that go back to April. Yeah, the thing is, if you're going into virgin Chinkapin, are they really? Is it possible then for you to get somewhere to 10 years, or is that really? Yeah, I mean, I think so. I mean, the you know, the recipe, these 6 different casks, the 3 different wood types and 2 different spirit types, is designed to get us to 10 years and beyond. So, if you imagine the casks that we've emptied for this batch are going to be refilled, so the Chinkapin becomes first fill then, and so, you know, that first fill will certainly mature on to 7-8 years. And also it allows us to play with the ratio. So at the minute it's predominantly the rye cask, then the Chinkapin, and the least amount is the ex-Bordeaux red wine cask. But again, the rye and the Bordeaux cask will happily mature, even as first fill casks happily mature on for 10 years. So we can hopefully in time just flex with that recipe to, you know, get to the
flavour profile of a 10-year-old. Yeah, I'm excited. So, cheers. Slash. So more of that spice, and you get more of that rye influence, that black pepper spice coming through on the front. Some smoke and peat in the back of the mouth as well. Oh, more peat than I expected. Yeah. Yeah. And spiciness. Definitely. This spicy. is a hefty Islander. This is a hefty Islander. Very good. Oh, I like it. This is really, for me, that is really a spicy, smoky, intense one. Yeah, I mean, the rationale behind the 3 different wood types and 2 spirits types is so that we can create complexity and depth at a young age, but then by vatting it and using the proportions, we get hopefully balance between those casks as well. I'm really excited about how will this turn out if you have older expressions. Yeah. Will this get into a even stronger territory, or is that going to be more smooth because of age, maturation? I think it will change, and we're seeing that already, as I say, with the kind of older casks in there. So particularly with the wine casks. So in the early years, you get a lot of influence from the the previous contents, the ex-Bordeaux red wine, but then as time develops, you get more of the influence from the French oak. So again, that savoury spice, almost clove note coming from the French oak. The same with the rye cask. So initially you get much more of the pepper, black spice from the rye itself, but then you get more into the Quercus alba, you get more butterscotch, more vanilla in time. And the Chinkabin cask adds the weight, adds the middle balance to it. So I think in time you'll get more oak influence and less of the content. So at the minute we're getting quite a bit of the influence of the previous contents of the cask, but in time you'll get more of that oak influence coming through. I like it. I like it. So how did you come up with that idea or that recipe? Because it's when you have your equipment and all this marriaging, that's quite complex. How did you come up with it? So I think we started out knowing that we wanted a Hebridean whiskey, and then it was like, what is a Hebridean whiskey? So the light peat element, that is to me the nod to what is Hebridean whiskey, that kind of lightly peated. So not Islay, not medicinal peat, but just a light kind of smoky peat. And then the thought was to have that dark fruit flavour. So normally when you think of single malt, Scotch single malt, you're thinking apples, pears, bananas, that sort of thing. So for us it was to go more into the dark fruits, more of that kind of black currant, black cherry flavours. And so we looked at the process. How do we create those flavours in the process? So the long fermentations, the 5-day fermentations, cooling jackets that can be either off or on, the line arm and the wash still, where we can, recirculate that and build up some of the heavier compounds. So designing the process, having a blank sheet of paper, that luxury where you can design a process. But the view to create different types of new make spirit that then can be matured in different types of oak casks, so that you've got layers that when you bring it all back together in time, you build those layers, you get some depth, you get complexity, but most importantly, being able to create balance in that as well. Yeah, I like it. So that is really cool. So did it turn out as you would expect it? I'm pleased to say yes. Okay. I think the idea of using rye instead of bourbon. So rye we wanted that black pepper, we wanted that spice, not just the typical vanillas and the butterscotch. So we have that in the whiskey. Yeah, I love that. Only very, very few whiskies have that with the rye, and I do like it. I think it's underappreciated, and I love it. Yeah, and I think that the Chinkabin oak and the Bordeaux, ex-Bordeaux cask, they all are probably not typical, but again, they're adding the flavours and the character that we want in the whiskey. And you're bottling with 46%. Yeah, so this is 46.4. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. If you're not chill filtering, then most of the people do. You want to be over 46. Yeah. And we use the water from our well all the way through the process. So we use it for fermentation, we use it for mashing,
We use it for cask reduction, but we also use the same water for bottling as well. So. I have to say it's a strong one. It's not like one that you can just sip on the side and just relax in that. It's really demanding your attention. It's like, whoa, this is here, this is smoky, this is hefty, this is spicy. It's great. Oh, I love it. I love it. So what's the other bottle then? So we have our distillery special release here. So this is actually last year's bottling of it, but we're just about to do another one. So this is matured in the ex-rye cask for about 2 years, and then vatted, and then put back into quarter casks, a mixture of Oloroso and Pedro Jimenez quarter casks, and then matured on for another year or so, and then vatted again, and then bottled. So matured in rye, finished in Oloroso and Pedro Jimenez quarter casks. So you really replaced the bourbon just with the rye? Yes, exactly that. Yeah, that's okay. That's a really cool idea. That's what I love about whiskey. You think, yeah, you've seen it all. I've seen like, I don't know, 100 Scotch distilleries, and I think I've seen it all. And then you come to a distillery and go, no, we do it right. Yes. Yeah. Ooh. So more of the cherry on the nose, less of the smoke. Is it, like on the paper, is it as smoky as the other one, or is it just I think, but this one hides the smoke. So it's exactly the same, you know. So the peated barley comes in at 50 parts per million. We take a narrow cut, so that reduces the amount of phenols in the new make. But then, when it actually goes into the Oloroso cask, I think the Oloroso comes more to the fore. Oh, okay. So that is more dominant, and you. Okay, nice. But it's a bit from the nose. It's a bit mild, a bit rounder. Yeah, a little bit softer on the nose. A little bit softer and a little bit more fruit in there. So there's still that spice. We've still got that spiciness, but then the sherry comes in. Ooh. Oh, when you have it in your mouth, it's pretty round. It's I feel like maybe milder Scotch. When you swallow it, that spice comes out, just fills your mouth all around. A little bit of a peppery hotness even in my mouth. But this one has 52. Yeah, so this is a higher strength bottle. 52% ABV. But yeah, the sherry comes through your whiskey a lot different, because what I think is interesting is that you're missing a bit of that sweetness. Yeah. Your whiskey is definitely, you have a lot of flavors all going around, but that strong overtone, vanilla, caramel, that is less. It's dialed down a bit, and I think just some of that's the rye cask. I think also bottling it at 52, that brings more of the kind of spiciness back into the whiskey, just at that slightly higher strength. Yeah, the thing that I had straight from the cask, I was like, yo, this is spicy. Yeah, absolutely. I'd say a bit difficult for beginners. Yeah, it's quite complex, I think. It's more of an expert whiskey, I would say. I like to hear that. More of a, like, I don't want to say a peat head, because it's but yes, I think not all the peat heads are into like 40. Yeah. But it's still it's strange how lightly peated and heavily peated that way isn't so big. Yeah. Yeah. I think it's there, but I think as well it's that complexity of the two different cherry quarter casks in there as well, and you've got that, and then slightly higher bottling strength as well. I like it that you have such a spicy whiskey. That is actually hard to reach, I think, within the industry. It's getting a spicy whiskey. Again, it's trying to have that
complexity and depth. So it's trying to have the spiciness, but also a bit of sweetness and dark fruit as well. I think. Yeah. To just. But there are nuances here. You have them, you can feel them, you can search for them, but they're not like, bam, here I am, can't miss me. Yeah, no, very much so. Yeah. So that was really lovely. Thank you very much. Thank you very much for having us here at the distillery and absolute pleasure. Showing us around and giving us insights in what you do here. No, it's been a pleasure. Thank you. Thank you for coming to see us. Yeah, and thank you very much for watching. If you found this video interesting, then please feel free to share this video with your friends. Thank you very much and see you next time. Goodbye.